I mean, I think there is a danger that we can very easily talk about God, we can very easily talk about spirituality, and it becomes diffuse and unclear. Whereas if you focus on the person of Jesus, you know, in the Christian tradition, Jesus is the face of God, Jesus is the icon of God. And so by focusing on Jesus, you see the way God is for humans. And I think Ignatius understood that very clearly. And so he would say, if you want to know what God is like, look at Jesus. Yo creo que el Congreso está haciendo que nos demos la importancia que tiene en nuestro proyecto educativo el considerar que somos seguidores de Cristo, de un Cristo que actuó, que amó, que anduvo los caminos de este mundo y que nos enseña cómo tenemos que andarlos nosotros. We often put our students in a box and examine them by their grades, and it's very important, I think, to invite the miracle and to invite them to think about themselves as a mystery and their life as a quest to discover who they are and who the other people are. And I think this is actually where reconciliation starts, very nearby. Ces réconciliations, c'est mettre ensemble des peuples très divers, ça veut dire des cultures diverses, c'est faire se parler ensemble des gens qui ont une approche différente de la réalité, mais c'est aussi aborder des questions qui sont très difficiles, comme les questions des migrations actuellement, puisque les positionnements des pays ne sont pas les mêmes et que c'est un défi majeur. So that's important to us, but we have to realize that lots of our students are not really Christians. And we are trying to welcome them and to accept them as they are. They can be Christian, they can be atheists, they can be Muslims, they can have other ideas, and we all accept them in our school. Podemos hablar de Jesús tiene que ver con algunos de los desafíos propuestos por el Padre General en octubre en la locución que tuvo a todos los delegados de la compañía. La misión es una misión de evangelización que evidentemente va ligada a los valores y a la misión de Jesús de Nazaret. Y por eso es importante que no perdamos la referencia de Jesús, que es por quien estamos aquí reunidos. But we're not ashamed of Jesus. We say, you know, we come from this Christian tradition. Here is why we are here. We are doing education. We are running this school because we are Christians. That doesn't mean everybody in the school needs to be a Christian. And Ignatius wanted to talk about Jesus with everybody he met in every circumstance, all kinds of different people. Feel that the way you do religion in your school is deeply shared and human, then it seems to me you're probably doing it right. It's not whether you're a Catholic or a Christian, or whether you understand the Ignatian tradition. If you like what's coming out of our school, if you would like that for your child, you are welcome. Notre temps, un temps méditatif, n'est pas un temps d'évasion. Révélé dans le Christ est un Dieu qui s'incarne. Et donc, c'est important de se rappeler dans quel contexte nous sommes. Es un paseo meditativo en el que de alguna manera tendremos tiempo para reflexionar y orar sobre nuestra vida como directores, sobre nuestra misión, sobre el momento en el que nos encontramos en un lugar privilegiado como es Loyola. Le mystère, c'est ce que nous n'allons jamais cesser de découvrir. L'homme est créé à l'image de Dieu. Si Dieu est ce mystère, c'est tout à fait naturel que l'homme soit un mystère aussi, et dans le même sens qu'on ne va jamais cesser de découvrir. Et on le découvre dans le dialogue, et uniquement dans le dialogue. C'est pas les enfants, les jeunes à comprendre, c'est que chacun d'eux est ce mystère. Et qu'il ne faut jamais accepter
d'être réduits par les autres à ce qu'ils ne sont pas. Mais en même temps, il ne faut pas qu'ils réduisent les autres. Ouais. Tout tient ensemble avec cette idée de mystère. Que le dialogue est un style de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si on dialogue jamais, on peut toujours être un être de dialogue. Qu'est-ce que c'est un être de dialogue? Un être de dialogue se définit par le regard qu'il posait sur les autres. Ce regard chez les autres, il voit toujours plus loin de ce qu'on peut voir avec les yeux ordinaires. Par les yeux de la foi, il voit. Donc le respect fondamental dans le dialogue, c'est cette conviction que l'autre a quelque chose d'important à nous dire, que nous avons besoin de cet autre. Sur une aventure qui est sans fin finalement. I think Jecse is an adventure of meeting people, different people, with a lot of languages, of course, in Europe. I'm convinced, and after these days of the conference here in Loyola, I'm even more convinced that we can also benefit and be an inspiration for Jecse and other Jesuit schools in European core country, because we are experiencing some specialities. For example, we are teaching in a society whose majority are Muslims. We are working and teaching with a staff who is almost completely Muslim, and teaching students who are almost completely Muslim. That's very interesting, that's very challenging, and I think that all the Jesuit schools can experience and benefit from these ideas, these experiences, and from the way we try to challenge ourselves to run a serious and honest Jesuit school. Sharing groups, meeting groups, exchange groups for teachers and for students, which will contribute so much to education in our school. So I'm convinced so much about this. Para mí creo que Jecse es clave para los colegios jesuitas europeos, puesto que nos sitúa en un nivel de colaboración que nos hace salir de nuestra propia cultura y nos anima a examinarnos y también a colaborar con otros. And it would be my dream to, in the future, have a platform for our most prophetic students as well, because I think it could be really enriching for these students to have this kind of international platform to share about the Magis and the social projects and the ecological projects, because they can be the agents of change in the future. So I think that would be very important. Other people coming from other countries can remember us, saying, well, you haven't seen this and you should notice it. So our view is broader because we have those meetings in Jecse. I think this is really the adventure of Jecse.